Me gustaría saludar a todos los padres de los niños de la escuela de Santa Francisca Romana aquí en Cicero. I'd like to greet all the parents of our school children here from St. Francis of Rome School. Think of this as a pastor's update. Este es un mensaje del párroco acerca de las cosas fantásticas que vienen. This is an update from the pastor about great things to come here at St. Francis of Rome School. We have decided to incorporate into the regular tuition the $300 fundraising. It's built right into the payments. Ya los $300 están incluidos en los pagos de la colegiatura normal. But we're providing every family the opportunity to not only raise the money to take the money off their tuition, but raise even more and therefore lower their tuition even more. Tenemos la oportunidad para cada familia no solamente recaudar $300 para quitar $300 de su colegiatura, pero más también. And here's how it works. Every family with a newer and higher tuition has already paid from the get-go $300 fundraising built right into the tuition. They will then have numerous fundraising opportunities to raise $300, which then gets taken right off the tuition. But there's more. For any money raised past $300, the family gets to have 50% of it taken off their tuition. The other 50% goes simply to help the school. In this way, families could earn a whole lot more off their tuition than was ever possible. Que funciona como así. Si una familia quiere recaudar fondos, los primeros $300 que la familia recauda, nosotros vamos a quitar esos $300 de su colegiatura. Ellos van a pagar menos. Pero la familia puede continuar en esas oportunidades de recaudar fondos. Cada dólar después de 300, la familia va a tener 50% quitado de su colegiatura, el otro 50% va a ayudar a la escuela directamente. En esa manera, la familia puede quitar más y más y más de la colegiatura si quiere ayudar con la recaudación de fondos. The second topic I'd like to discuss with you today for how we're going to have a great future here at St. Francis of Rome is the search for our new principal. La segunda cosa sobre cual quiero hablar con ustedes sobre nuestro futuro aquí en Santa Francisca es la búsqueda por nuestro nuevo director de la escuela. Currently, we have a search committee in place composed of different representatives of the community. Ahorita tenemos un comité de búsqueda que tienen representantes de cada parte de nuestra comunidad. From our school board, we have 3 members and an additional. We have our chair of our school board, John Carpenter, who also happens to be the CEO and president of Choose DuPage. We have Pamela Sampson, who is a retired school principal from District 54 in the suburbs. And we also have Maria Salcedo Marquez, who works for JP Morgan Bank and Investments. They, along with Dan Marquez, Maria's husband, he happens to be the head of HR at Weber Grill Company, represent the school board. In addition, we have 2 school teachers, Kevin McGrath and Guadalupe Gonzalez. Then we have 2 parents from the Home and School Association. We have Jovita Rios and we have Santos Patiño. They are all representing the parents. This is our search committee that is currently put together to find the next great principal of St. Francis of Rome School. Nuestra comité de búsqueda incluye miembros de la mesa directiva de la escuela, que incluye John Carpenter, quien es está encargado de la mesa directiva, pero él también es presidente y CEO de Choose DuPage. También tenemos Pamela Sampson, que era director de una escuela en los suburbios en el distrito 54, y también María Salcedo Márquez, que trabaja por JP Morgan Bank and Investments, con su esposo, Dan Márquez, quien es encargado de Human Resources de Weber Grill Company. De la escuela tenemos Guadalupe González, quien enseña el grado 4, y también Kevin McGrath, quien enseña el grado 8, con 2 padres del grupo de Home and School Association. Tenemos Jovito Ríos y Santos Patiño. Ellos son los miembros del comité de búsqueda. Our search committee is looking now at resumes. We have a number of resumes approved by the Archdiocese. And in addition to that, 4 principal candidates have directly asked to be interviewed by St. Francis of Rome School. That is, they've applied directly to be the principal of our school. You see, St. Francis of Rome has a great future. Principals are coming to us. Nosotros tenemos este comité que está buscando entre los resúmenes de candidatos que tienen aprovecho de la arquidiócesis. Ellos están revisando estos resúmenes y además 4 candidatos han aplicado a Santa Francisca Romana. Nuestra escuela tiene un futuro brillante y candidatos están yendo a nosotros. We hope to have very shortly an announcement within a month or 2 of the new school principal. Tenemos esperanza para tener un anuncio en un mes o 2
ser nuestro nuevo director de la escuela. We are excited for our future. We're excited for our new principal. I hope you are too. Una cosa de nuestro futuro que será brillante y fantástica es sobre un club después de la escuela de español, la lenguaje y la cultura, que será gratis. Our new Spanish language and cultural after-school program that will be free. Es esa oportunidad para pasar la lenguaje español y la cultura por las familias latinas a sus hijos. This will be a special chance for those Latino families who would like to see their children learn Spanish language and culture in an after-school program that won't cost you a cent. Este programa será nueva. This will be a new program, and también está para ayudar a los niños a tener una apreciación de su herencia. This is also to help your children have an appreciation for their heritage. This new program is exciting. It will be a chance for your children to continue to grow and learn beyond just the regular classroom setting in a post-school or after-day school program that will be offered again for free. Esta es una oportunidad para sus hijos. El próximo año y otra vez será gratis. We're very excited about this new opportunity with more details to follow. Estamos animados por este programa con detalles por venir. Very recently, in an article in the Wall Street Journal, I read about a person who spoke of the value of a liberal arts education, specifically, of course, at the college level, but it really applies in everything. Recientemente yo leí un artículo en el Wall Street Journal sobre la importancia de una educación en las artes liberales, y especialmente en el nivel del colegio, pero aplica a todos los niveles de educación. You see, this article talked about how a liberal arts education focuses not just on one thing, but ultimately on critical thinking, an ability to reason, an ability to problem solve. The author had a liberal arts education, went on into the tech industry and into the tech sector. He spoke about how not only does a liberal arts education not impede going into technology, but rather actually helped by teaching problem-solving skills, an ability to think critically and clearly. Este autor escribió cómo él recibió una educación liberal y luego entró en una compañía de tecnología y en estas cosas, y cómo su educación en las artes liberales en verdad ayudó con la capacidad de pensar críticamente y para resolver problemas, y cómo este tipo de educación ayuda con el éxito en el futuro. I say all this because we're implementing something similar, a classical curriculum model, which is about problem solving, critical thinking, an ability to reason. It doesn't mean that we won't be teaching technology. In fact, quite to the contrary. I sit in the middle of our computer laboratory, where our children are taught computers and programs, where we have iPads in the classroom, we have science classes, physics, chemistry, and other things. In fact, we are quite pleased that we are teaching not only technology, but also an ability to think rationally, critically, and clearly. Nosotros estamos animados para la implementación de la clásico curriculum porque eso va a ayudar a los niños a pensar claramente. De vez cuando alguien piensa que, este tipo de programa no tiene suficiente tecnología o ciencia, no es verdad. Claro que sí, estoy sentándome en el medio de nuestro laboratorio de computadoras. Tenemos los iPads que usamos en los salones de clases, tenemos matemáticas, las ciencias. Esta escuela enseña estas cosas. Pensamos que nuestro programa de educación clásica van a aumentar y ayudar a los niños a pensar más claramente, y en el futuro ellos van a tener la capacidad de usar estas capacidades en tecnología o en cualquier otra área que quieran estudiar más tarde en la vida. Parents, I thank you for coming this evening. Padres, les agradezco a ustedes por venir esta noche a esta junta. Unfortunately, I could not be with you this evening as I had a prearranged trip to see my brother and his family in Peoria, Illinois. Desafortunadamente, yo ya tenía planeado un viaje para visitar a mi hermano y su familia en Peoria, Illinois. I thank you for your commitment to St. Francis Rome School. Yo les agradezco por su apoyo de nuestra escuela. We look forward to the great things to come together. Have a wonderful evening, and I look forward to seeing your children at our school next year. Gracias por asistir, y yo estoy tan animado por nuestro futuro. Gracias por su asistencia, y voy a ver y para sus niños en la escuela el próximo año.